You know, at first we were like, hey, here's some rules and regulations, and as long as they were respected, we were like, okay, great. We can trust this guy to be in our family and to just be our third son, and so that we can be in each other's lives forever. That's great. Hallo, ich bin Moritz, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin 16 Jahre alt und ich mache mein Auslandsjahr in den USA, und zwar, um genau zu sein, in Missouri. In diesem Video stelle ich euch meine Hostfamilie vor und stelle ein paar Fragen an meine Hostfamilie, damit ihr so kennenlernen könnt, wie das halt ist, wenn man eine Hostfamilie bekommt. Also ob man noch seine Routinen durchführen kann oder wie halt so eine typische Hostfamilie aufgebaut ist und so. Also fangen wir direkt an. Meine Hostfamilie besteht mit mir inklusive aus 6 Familienmitgliedern. Also einmal meine Hosteltern, Hostmutter, Hostvater, beide 35. Dann habe ich einen kleinen Hostbruder, der ist 7 Jahre alt. Und dann habe ich noch eine kleine Hostschwester, sie ist 3 Jahre alt. Und dann habe ich noch einen kleinen süßen Hund. Meine erste Hostfamilie habe ich 3 Monate vor meinem Auslandsjahr kennengelernt. Und das war eigentlich sogar relativ früh, würde ich sagen. Also als ich meine Familie bekommen habe, kannte ich viele Freunde oder auch Bekannte einfach, die noch keine Hostfamilie hatten. Und ich hatte auch direkt nach der ersten Woche einen Videocall mit meiner Hostfamilie. Und der war auf jeden Fall sehr gut. Ich konnte die ein bisschen kennenlernen. Die haben mir dann auch schon so erzählt, was so Regeln es so gibt. Also dieser Videocall war halt, wie gesagt, mein erster Kontakt mit meinen Hosteltern. Danach habe ich noch einen zweiten Videocall gehabt, aber mein erster echter Kontakt war auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, ich war ziemlich aufgeregt halt, auch schon vor dem Videocall und auch, wo ich halt aus dem Flieger rauskam. Und beide Male war ich aufgeregt. Ich würde sagen aber, dass meine Hostfamilie immer das eigentlich gut angegangen hat. Sie wussten, dass ich aufgeregt bin. Sie haben mir Fragen gestellt, die einfach waren, die ich einfach beantworten konnte, und haben jetzt nicht so darauf gezählt, dass ich ein Gespräch führe mit denen, sondern die haben eher das Gespräch geleitet, und das lief auf jeden Fall sehr gut. Das ganze erste Kennenlernen war eigentlich ziemlich entspannt, die ganzen ersten Tage. Es war eigentlich ziemlich so wie der erste Tag einfach, weil ich wurde viel mit eingeschlossen einfach und sie haben viel mit mir gemacht, und ich habe viel mit meinen Hostbrüdern auch Videospiele gespielt. Das hat auf jeden Fall auch gut geholfen, weil man sich dabei kennenlernen konnte und auch direkt zusammen Spaß hatte. Ich fand, dass das Videospielen ziemlich gut war, weil man direkt halt auch so einen Bund hatte. Also was Regeln betrifft, ist eigentlich meine Hostfamilie ziemlich entspannt. Ich habe keine wirklich jetzt krassen Regeln, so ich darf einfach so, keine Ahnung, es hat nichts Spezielles, ich darf keine Sachen irgendwie auf den Boden schmeißen ohne Grund oder so. Ich habe dann noch eine Zeit, wenn ich halt zu Hause sein muss, wenn ich irgendwie draußen bin mit Freunden. Unter der Woche ist das 8 Uhr und am Wochenende ist das 10 Uhr. Ich finde, das ist früh, aber ich finde, das geht noch, also ist jetzt nicht zu schlimm. Aufgaben im Haushalt ist eigentlich auch relativ normal. Ich muss meine Wäsche muss ich selbst machen, den Müll muss ich rausbringen und die Waschmaschine muss ich nicht Waschmaschine, die Spülmaschine muss ich ausräumen. Also ist eigentlich ziemlich entspannt und ist jetzt nichts wirklich zu Spezielles. Ab und zu mache ich dann mit meiner Familie auch Ausflüge hier. So ein typischer Ausflug wäre irgendwie Trampolinpark oder Zoo oder einfach irgendeine Sehenswürdigkeit, die die Stadt hat, in der ich bin. Ist jetzt nicht super Spezielles, die Ausflüge. Ich habe halt 2 kleine Hostgeschwister, die können halt nicht so jetzt super spezielle Sachen machen, aber es macht auf jeden Fall Spaß, Zeit mit der Familie zu verbringen, und diese Ausflüge machen wir dann immer so alle 2-3 Wochen, also ist auf jeden Fall ganz gut hier bei mir. Ein normaler Tag unter der Woche sieht dann ungefähr so aus, dass ich halt morgens zur Schule gehe, meine Hosteltern und meine Geschwister, die schlafen dann meistens noch. Ich mache mich dann selber fertig und gehe dann zur Schule. Dann nach der Schule, die hört ungefähr so gegen 3 Uhr oder so auf, gehe ich dann in mein Zimmer, lege mich ein bisschen hin und bin an meinem Handy oder mache einfach ein kleines Nickerchen. Danach verbringe ich dann Zeit mit meiner Familie, spiele vielleicht Videospiele oder rufe meine Eltern an, irgendwas halt. Aber oft spiele ich auch Basketball, einfach im Hinterhof. Aber ansonsten habe ich da so meine freie Auswahl. Dann gehe ich ins Bett so gegen 9 bis 10 Uhr, um dann am nächsten Tag gut ausgeschlafen zu sein. Am Wochenende haben dann meine Hostgeschwister meistens
irgendeinen Sport, Fußball oder Gymnastik oder so. Ich bleib dann meistens zu Hause und schlafe einfach ein bisschen länger. Manchmal komme ich aber auch mit meinen Hausgeschwistern mit. Und dann danach machen wir entweder einen Familienausflug oder machen einfach einen entspannten Tag zu Hause. Oder ich treffe mich dann einfach mit Freunden. Das ist eigentlich ziemlich entspannt und offen immer. Ich würde sagen, dass man eigentlich seine Routinen, also ich kann hier meine Routinen ziemlich gut einhalten. Ich kann immer so, zum Beispiel Basketball spiele ich oft, dann gehe ich oft am Wochenende so gegen 2 Uhr Basketball spielen. Oder halt einfach ganz simple Routinen, wie wann man aufsteht und wann man so Zähne putzt und so. Also man kann auf jeden Fall hier gut Routinen haben. Muss man aber nicht, aber ich würde sagen, dass eigentlich alle Hostfamilien ziemlich offen sind, was Routinen angeht. Okay, also jetzt machen wir so ein mäßiges Q&A, also ich stelle eine Frage an meinen Hostvater hier. Sein Name ist Bentley. Say hi. Hello, I'm Bentley. Und er wird diese Fragen dann halt so beantworten. Alright, my first question is, how did you decide to become a host family? Well, we were a little different. So we were reached out to from some friends at church about a need for somebody in town that had already come over from Germany but was needing to be placed. And so we filled out an interest form and we had them come to our house and check it out, make sure that it was appropriate for a student to come and live in. And then we accepted the student into our home, and it was Moritz. Yeah. Alright, so why do you think students should stay in the USA? I think it's good to explore lots of different cultures, and I feel like the United States offers a lot of different immersive cultural opportunities. There's a lot of people from different places. It's not really a homogenous, just one type of group. So we will have German districts, we will have Japanese districts, we will have different areas to kind of explore and see how it all works together. It's not perfect by any means at all, but it does seem to be like an area where lots of communities can function together and learning to do it peacefully. Yeah, that's true. All right, so what is something typical that you would want exchange students to do in this family? I would say as long as an exchange student has an open mind about you're not going to have everything your way, but it's also not going to be everything our way. So being able to like create a cohesive family unit while the exchange student's here is very important to me. And just being able to go like, hey, today we're going on a hike, and saying, yeah, we're going on a hike today. Yeah. Or today we're going to try this new weird food. Okay, we're going to try this new weird food today. So just kind of an open mind, I think, is the most important part. Yeah. So would you say it's hard to like let a stranger in your family and in your life? So that was a big concern. We have 2 young children. We have Josie, who's 3, and Jamie, who's 7. And so bringing anybody into our house is a big kind of concern, but we trust that as we are vetted to host a student, you're vetted to be with a family. And also we start with kind of a higher level of requirement, like where we had to earn some trust, and I'd say that now you've earned as much trust as you could possibly have. Yeah. But you know, at first we were like, hey, here's some rules and regulations, and as long as they were respected, we were like, okay, great. We can trust this guy to be in our family and to just be our 3rd son. Alright, do you think you would, after the exchange year, visit me in Germany? I don't think it's a matter of if, it's when. So we are definitely planning to come and visit you in Germany at least once. So hopefully we can set it up so that we can go maybe a few times over the many years, and so that we can be in each other's lives forever. That's great. So am I your first exchange student, or did you have any exchange students before me? You are my very first exchange student. Nice. So what do you think is the best part of hosting an exchange student? I think it's getting to learn a new person, getting to really kind of invest yourself in somebody else and having them invest in you, and just kind of learning what it means to be family. Yeah. And like, family doesn't mean blood. It could mean like you are part of our family now because you're here. Yeah, that's good. Okay, so what was your favorite trip or like activity that we did together? And like, are you planning anything in the future that do you think like could be fun? We've done a lot of really fun things. I think my favorite one that comes right to mind was one of our first trips when we went to have a burger. We went to High Point, and then we went to the Arch.
That was cool. Yeah, we just kind of got to go have fun and get to know each other. That was a lot of fun. But also, like, going and playing Pokemon Go while hiking. Like, that was a lot of fun, too. You know, as we kind of get to know each other and, like, we each have things that we are interested in and, like, doing those together, that's a lot of fun. Yeah. But I'm really excited. We're going to go skiing. Oh, and yeah. so, Moritz knows how to ski and I don't. So I'm excited to have him teach me something. That would be cool. Alright, so what was your first impression of me? I thought immediately you were a little quiet, but you were very kind and very respectful. And so when there's, you know, we're a unique situation, so you were, you know, you had to be rehomed. So we were a little, like, interested to see, like, what your personality was. And our first impression was of you within a day. We were like, oh, he's just a sweet boy. He's so kind. So it was a good impression. So what are difficulties of hosting an exchange student and how do you deal with them? So, there haven't been a lot of what I would call difficulties, but some things are, we have younger children, and so navigating, you know, kind of the rights and wrongs and who to kind of like go with on this and being fair has been a struggle, because Moritz coming in at 16 is a lot more mature than my 7-year-old. And so having to navigate like, okay, buddy, well, we need to have softer words here, while talking to Jamie and saying, okay, buddy, well, you can't, you know, jump on him all the time. And so navigating some of that was interesting, but otherwise just kind of being open to the ideal that you're going to have a high schooler that needs to go some different places and do some different things. It really is kind of fun because that's extra car time you have to get to know them. And it's not been a struggle or any sort of inconvenience at all, ever. Yeah. So would you recommend being a host family, and why? I would recommend being a host family, especially if you would like to experience growth in yourself. I think that having Moritz here has helped me grow as a person too, like a little selfishly, being able to kind of see a different side of parenting and being a person and being a custodian in this world of people. It's really just kind of helped me highlight the ideals and needs of being a good shepherd to anyone that you encounter, and helping them navigate, you know, a new country, a new experience, making friends, you know, all these things that kind of are really exciting. And it's also helped me kind of open my eyes and helped my friendships and helped, you know, as I'm talking to him about, oh, this is a good way to talk to your friends, I'm like, oh, I should talk to my friends like that. Yeah. You know, so it's been really good. I would recommend it to anyone. Okay, so do you know any like German traditions or words? So my wife and I actually spent a little bit of time in Germany, like maybe a week and a half. So mein Deutsch ist neun gut. But we really appreciate a lot of kind of like German culture and stuff, and we eat a lot of like German foods. As far as like traditions, we did know about Christmas Eve being a bigger experience. We just had no luck with health to make it a little more fondue-y for you. I think that we're learning more and more every day that you're here about Germany and like how exciting its history really is. Yeah. So Jamie, when you visit me in Germany, what do you plan on like doing with me? So I plan on just having like lots of fun together. Yeah. And I hope we can play some more Minecraft together. Oh, that sounds great. I'll also maybe actually play while you're not here. Yeah, that's true. So Jamie, just in general, what is like your favorite activity to do with me? My favorite activity is probably playing in the snow with you. Oh yeah, playing in the snow is fun. Yeah. Das war's dann auch schon mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat das Q&A mit meiner Hostfamilie gefallen. Ich rate euch auf jeden Fall, den YouTube-Kanal von Kulturwerke zu abonnieren, damit ihr keine tollen Videos mehr verpasst. Bis dann! Hast du jetzt auch Lust auf ein Auslandsjahr bekommen? Dann bestell dir eine unserer kostenlosen Broschüren direkt zu dir nach Hause. Erhalte Details zu den Preisen, wertvolle Tipps und finde dein perfektes Programm. Klicke jetzt auf den Link in der Infobox und starte deinen Traum-Auslandsjahr.